Bienvenidos, bienvenidas, Good bienvenidas a todos y morning and todas. welcome, and Muchas gracias por everyone. estar Thank you aquí very hoy. much Mi for nombre es being here Dulce today. Guzmán My y yo name soy is Dulce asistente de Alianza Guzman, Américas. Executive Esta Director of conversación Alianza se llevará a Américas. This cabo en conversation will español take por place in interpretación al Spanish inglés. with interpretation to Pueden English. activar You're la able interpretación to usando el icono enable del globo interpretation using the globe inferior derecha de su icon at the pantalla. bottom part of your This screen. conversation is going to be had in Spanish with interpretation into English. You can activate your interpretation by clicking the globe icon on the bottom right of your screen. Por ahorita me voy a pasar al inglés. Good afternoon, everyone. On behalf of Alianza Americas, we warmly welcome you to the space for dialogue. Today, we present the findings of Somos Comunidad, a project that reminds us that inclusion is not an individual responsibility, but a collective commitment that begins in our communities. In September 2025, Somos Comunidad brought together a group of specialists whose academic and practical backgrounds enabled an in-depth dialogue on a simple yet very urgent question. How can public policies and local actions strengthen the inclusion of migrants, not as an individual effort, but as a commitment to the entire community? To answer this question, we brought together a group of specialists with diverse academic backgrounds and experiences whose in-depth dialogue enabled us to identify concrete and replicable lessons. Each session began with presentations that gave way to substantive exchanges, complemented by video interviews that captured key voices and experiences, all of which are currently available on our website and will be shared with you at the end of today's webinar. All of this knowledge has been integrated into the report that we are pleased to share with you today. This document is not just a record of what has been discussed. It is a tool designed to identify aspects of public policy design and implementation that build more equitable and cohesive communities for everyone. Its purpose is to reach decision makers and those who work every day for inclusion that leaves no one behind. A project like this exists thanks to many actors and voices. We would like to thank each of the specialists who dedicated their time, expertise, and commitment to these working sessions. Angela Garcia, Erika Mendez, Juan Pablo Ramaciotti, Mo Katner, Einel Pilatowski, Pablo Seriani, and Lisa Shala. Their contributions are at the heart of this report. Thank you. We would also like to thank the organizations and institutions that believed in this initiative and made it possible. To the Robert Wood Johnson Foundation and its Global Learning Project, together with Embark Strategies for their support since the inception of this idea. To Alvaro Botero and his team at Plural for transforming the specialists' contributions into the report we are presenting to you today. To Dromo Lab for joining in the dissemination of this event and expanding the reach of this work. And of course, to the Alianza Americas team, without whose dedication and leadership to this project would not have been possible. We also would like to thank all of you who are here with us today. Your presence shows that the commitment to migrant inclusion is broad, diverse, unstoppable. And the moment is now to be thinking about how we build a future that is more inclusive for all of us. Because of all of us together build communities, we appreciate you for being here today and for being part of Somos Comunidad. Now I'm going to switch to Spanish. Es un gusto para mí darle It la is a pleasure bienvenida for me to a welcome Luz Meli Reyes, Luz Meli periodista Reyes, a venezolana y directora del Venezuelan medio journalist and director Efecto of Julio. the Luz Meli media se ha outlet Efecto enfocado en el Julio. Luz Meli has periodismo, en focused el on exilio journalism y en la articulación in de exile iniciativas and para medios de articulating initiatives Latinoamérica. for En Latin American media 2025 fue outlets. In embajadora de la 2025, she red was an Periodismo ambassador en el of exilio the de la Sociedad of the Latinoamericana. Gracias journalism por estar con network nosotros y el in micrófono es exile. tuyo, Luz Thank you for Meli. being here with us. The Gracias, mic is yours. Dulce, Thank you y very much, gracias a Dulce. todos los que And thank tienen you este to tiempo all of you who para are taking this esta time conversación. to hold this conversation. Rápidamente les Real leo la quickly, I would agenda like to que vamos a say tener. the Son agenda that we'll tres have, presentaciones, it's luego three un presentations conversatorio. and then a También vamos a conversation. tener un We'll espacio para also que be ustedes having a puedan hacer space so that you are able preguntas y to pues ask questions. rápidamente And real terminaremos quickly, we will en la finish conversación con in los our conversation puntos más with relevantes que the most consideremos relevant más points relevantes that que we van a consider tener most relevant nuestros that will invitados. have Hoy that our nos van a guests will be nos covering. están Today we are acompañando joined y les voy by, a dar la palabra a and I'm cada going to give uno y the floor cuando to se la each dé and les every one of diré them. algo When de I su give it to them, I currículum. will mention something about Pablo their curriculum. Seriani, We have Pablo Einer Seriani, Pilatowski, Einer Pablo Pilatowski, y, and y luego
Pablo, y para listen, ver un poco after más apoyo listening to them, there con will be ellos, a con algunas conversation preguntas with them and some que tenemos y questions that we posteriormente have, and las later on, preguntas de the ustedes que están questions atentamente from you that siguiendo esta are conversación. captively following this Le voy a dar la conversation. palabra I will give the entonces floor a to Pablo Seriani Pablo Seriani Cernadas. Pablo Cernadas. es el Pablo vicepresidente del is Comité former de vice Naciones president of Unidas of the para United Nations la Committee protección for the de los protection derechos de los of the trabajadores rights of migrantes migrant y de workers sus familiares. and their Es family director de members. la He is the especialización en director of migración y the specialty asilo in migration and desde una asylum perspectiva de from derechos a humanos perspective de of la human Universidad rights Nacional de from the Lanús en National Argentina. University of Es Lanús in licenciado en Argentina. Derecho por la He Universidad has de a Buenos BA Aires y in doctor en law Derechos in the Humanos por University la of Bautista. Universidad de Valencia, It's a, España, he y has a magíster en PhD Migración in Internacional human y rights and Derecho a Migratorio and por la master in Universidad international Europea de law by Madrid the en España. European University of Madrid in Bienvenido, Spain. Pablo, a esta Welcome, conversación. Paolo, to this conversation. Muchas gracias, Thank you Luzmeli. very Muchas much, gracias, Rosmeli, and Dulce. thank you, La verdad que Dulce. para mí un placer, un honor For poder me, it's a participar pleasure and en honor esta to be able conversación. to Buenas participate in tardes this a todas y a conversation. todos. Good afternoon, everyone. Y decía, es un verdadero honor And as I porque este mentioned, tipo it's de a true honor conversaciones son más because these sorts importantes of que nunca, ¿no? conversations Seguramente are most todos y important todas than ever. Most coincidiremos you, we may, en la we necesidad de probably tener estos agree in the diálogos, need of holding these en conversar dialogues sobre cómo and abordar los talking about desafíos que how estamos to tackling the enfrentando en cada challenges that we're una de las facing in comunidades, each one of these independientemente de communities, las diferencias de una whatever the localidad a difference otra, o de un from one país o places to región a another, or otra, country pero or region sin from lugar a to the dudas es other, un but desafío without a global, doubt, it is a global y challenge. es imprescindible tener And estas y tantas otras it is of the utmost actividades y important to seguir hold trabajando para these cambiar activities to continue la working realidad que estamos in order to enfrentando y change the que reality that we're tanto facing, daño genera and that is a las personas generating so migrantes, a las much familias damage migrantes y a la to comunidad en migrant conjunto. families and the community at Solo large. en pocos minutos quería Just in a few compartir como minutes, I algunas wanted to reflexiones share sobre, some a reflections partir de lo que me habían planteado, que tiene que from ver con what was algunos presented. It had to do desafíos with que some existen en la actualidad challenges para la that inclusión are de la currently existing población for o the las personas inclusion migrantes en las of comunidades migrant en las que populations residen. Y en in the esa línea, tal communities that vez they live in. And in sin that regard, ánimo, pero por lejos with that purpose, de agotar las reflexiones que cada una de las personas que seguramente está aquí y muchas otras without podrían hacer, por lo menos algunas cuestiones que quería there are resaltar. some La matters that I primera, como wanted de to carácter muy highlight. First general, ¿no? one, Creo que hay in un a very general problema matter, de fondo y there que is an permea sobre issue in todas the las background otras aristas que podemos that encontrar that y que may tiene que ver hinder all the con, other aspects that we can find. es muy Which llamativo, has to ¿no? do. Porque en un It's contexto, very digo, podemos irnos atrás calling en la in a historia, pero context that we sin can go irnos back in tan the atrás, story without en un going too contexto further global donde la back, in a migración global es un context where fenómeno migration estructural, ¿no? is Y a que structural describe phenomenon that describes la presencia de the migrantes como presence of parte de las migrants as comunidades, part of the prácticamente communities, describe, es la that it foto que hace describes, muchas it's décadas, en the algunos casos snapshot hace for many siglos, como en Estados decades, Unidos, even centuries, describe such el as the case of proceso the United States. It permanente de cómo describes se the forma un permanent tejido process on social que how constituye we una build a comunidad, ¿no? social Y sin makeup and how embargo, we build a la community. mirada, la However, the representación, a veces los perspective, the debates y representation, luego and the las debate, políticas en and este then the tema policies siguen in this presentando a la matter migración como continue algo to present ajeno a la migration of comunidad, something that ¿no? is A las personas foreign to our migrantes como community, unos something otros, ¿no? they see migrants as Y eso que esto que others. parece algo más And this genérico, is something that retórico, may tiene una seem more implicancia generic and muy rhetorical, concreta, ¿no? En has a very decisiones, en concrete políticas, effect in en, decisions and y en la realidad policies cotidiana de la and vida de in muchos. the daily lives of many Eso como people. primer punto. That is a first Segundo, thing. Secondly, la mirada o el enfoque discriminatorio, the desigual, por discriminatory un approach and vínculo muy with a estrecho, ¿no? very narrow Indescindible con el linkage racismo en to toda la forma que racism se aborda la in all of the movilidad, ways ¿no? that La we movilidad de tackle las personas, ¿no? mobility, La mobility migración of internacional. individuals and ¿Quién puede international y quién no puede salir de su migration, país who cuando lo can and can't necesita y leave qué their country when visados va they a tener need que it, tener y qué what visas requisitos will they y need, cuán what imposible va a ser requirements para will they muchas have to personas fill, migrar and y how migrar de impossible it manera may be for regular, people to protegida, migrate and migrate in a way a that las is condiciones de regular and protected circulación luego, to the ¿no? Para conditions muchas of personas es circulation for arriesgando many su people's vida justamente for por many la people risking imposibilidad de their salir lives de otra manera, because they condiciones para aren't able ingresar a un to país, leave. In other para words, quedarse, para conditions to tener un enter a permiso de country, to residencia, para getting acceder a a los mismos residence derechos que el permit, resto de las to personas de la having comunidad, access ¿no? to the same Entonces, rights of the rest of the people in the miradas o community. formas de Perspectives discriminación or con una ways of presencia muy clara del discrimination with a racismo, very clear presence of de un racism, tratamiento desigual sobre la base of de la an unequal condición treatment socioeconómica de based la on the persona y otros socioeconomic factores que condition and lamentablemente individual and other describen cómo la factors that movilidad sadly o la describe migración está siendo how abordada hoy mobility en and día migration is y en being algunos tackled casos de una today. manera cada vez más And in some presente. cases, it Y becomes even more ligado
eso, un profound. desafío muy Related puntual to que luego that, a very repercute specific en el challenge día a día that then en la inclusión de has an esas effect personas en in the las comunidades que daily pertenecen, inclusion of es the la people to the irregularidad community migratoria, ¿no? Esa is situación migration administrativa irregularity. en la que está This una persona, un administrative grupo familiar, situation
de no tener un permiso de of not residencia en el having lugar en el que vive en a algunos casos permit hace of poco residence in tiempo, some of the no places where they quizás hace live. años o For some décadas, cases, this has ¿no? been for a very short time. For ¿No? Y others, esa it could be years or irregularidad decades. luego se la That presenta, se la irregularity is then is describe, ¿no? presented Desde and una described mirada, ¿no? que from a intenta asociar perspective al that peligro, al associates it to crimen, a la danger, to crime, ilegalidad, ¿no? to Que luego sobreviene illegality, and then al this contrario de una lógica de inclusión, en una lógica instead of being a de logic of exclusión, de inclusion, it's a logic of marginación, de exclusion, deshumanización y de quitarle a dehumanization, esas personas and por un stripping those hecho people administrativo for que an por lo general administrative es manner causado por that acción is u usually omisión, por decisiones políticas, no provoked by porque the esa persona political quiera decisions and not evadir because la a ley. person wants to Por evade the ese law. hecho, ¿no? And it's Hay una for that situación de fact negación de there's a la situation of condición de sujetos refusal de of the derecho que son, condition of them as subjects of con todo el right, impacto que eso with genera. all of the impact Entonces, this un also obstáculo para la generates. inclusión en ese And an sentido es obstacle to la inclusion in that ausencia, sea regard por is the falta de voluntad absence, whether it is política for o por lack of otros political factores will or que other también factors incluyen el racismo, that de also medidas include que racism, faciliten que of esas measures that personas salgan de allow la these irregularidad individuals to migratoria. Es una leave medida de inclusión migration social irregularity. It's a elemental en social cualquier inclusion sociedad measure that receptora is de essential migrantes, in any donde se da, society that porque receives hoy migrants, where it es happens una because característica this is a estructural, donde trait se that da esta is situación de structural, irregularidad where we have the migratoria en la que situation están of migration es irregularity, centenares, miles o where there decenas are de miles o centenares también de hundreds, personas en el lugar en el que thousands, habitan. or tens of Es la thousands falta of de una people. decisión de The lack regularización of o de facilitar el decision to acceso, acá regularize or porque make trabajan ahí, porque access están easier hace because tiempo, they porque work tienen there, familia, porque because they sus have razones por families, for different protegerlos, reasons, for protecting them es una even. decisión de It's a exclusión, es una decision of decisión deliberada de exclusion. exclusión. It's a deliberate Entonces hay que exclusion abordar eso como decision un reto to central promote para social justamente avanzar exclusion. This is en a la central inclusión issue social, to ¿no? move Si no, forward in estaríamos social pensando inclusion. If permanentemente not, en we would be en una thinking mirada de permanently castigo, ¿no? in a ¿De perspective castigo a qué? of ¿No? punishment. Punishment De of what? exclusión. Es llamativo porque es un It's castigo um, permanente, ¿no? it's Algo que ni appealing because a siquiera el Estado permanent hace en muchos punishment is casos something the para state delitos doesn't even do it graves, ¿no? for serious Que donde hay crimes víctimas, donde hay daño. where En este there are caso no lo hay, victims la and única damage. In persona this case, afectada es if la que that's the está en case, the only situación de person that's affected irregularidad, is a su person that familia has y a la irregular comunidad, status, their y family, sin and the embargo no hay community. una And solución a however, esa there realidad, isn't a a solution to pesar, that como reality, decía, que es un even though paso that, as I básico para la mentioned, that is a inclusión, basic step for la inclusion regularización. to El allow otro regularization. desafío también me The parece que other es medular, tiene challenge, que I ver y think, un poco en has línea to con lo que do, planteaba al and it's comienzo, aligned with what ese I enfoque de proposed, I was otredad, mentioning at the ¿no? De beginning, that ajenos a the la comunidad focus en of la que others viven, that are foreign to communities en la that que they live pertenecen, in, en la que that they trabajan, en la que forman belong to, that familias, they en la work que in, the where they are se building preocupan por families, lo que se preocupa and cualquier they are persona worrying for integrante de everything una what comunidad, any member a of a pesar de esa community realidad worry que es about, muy clara, even que though tiene this is a very datos clear reality indicadores that has de distinta indicators of naturaleza different muy natures evidentes, that are pretty obvious. el tratamiento a migrantes se da casi The como, treatment podríamos towards decir, como una vía migrants paralela, ¿no? Hay una seems to be like a avenida donde parallel se trata way. el There's trato a an migrantes, avenue donde where se we have decide the eso, treatment to y luego la migrants when we decide avenida that, o las and then avenidas there's donde the están las avenues políticas where para la we comunidad, have de policies for salud, the de community, infancia, de healthcare, educación, children, justicia, education, seguridad, justice, cualquier política de un security, Estado de any derecho, type un Estado policy de and a democracia. rule of law Entonces esa or vía a democratic paralela, state. That que por lo general en muchos parallel casos es una vía way that contradictoria a usually las otras, it's a porque contradictory como way decía, to es una others. That, vía as I de mentioned, discriminación, it's a de way of obstáculos para la discrimination, of inclusión, hindrance towards y de una inclusion, invisibilidad de esa and an realidad invisibility en of las that otras reality vías, ¿no? in the Donde se other trabaja para ways, toda la comunidad y where que we're working pertenecen for esas the whole personas community migrantes. to which Entonces, those migrants belong to. la mirada institucional muchas veces The es la institutional errónea, es una perspective mirada is sesgada. a wrong one. It's Se a conversa con un Ministerio biased de perspective. We Seguridad talk to the federal Ministry cuando en of realidad la Federal conversación es Ministry con of when the esos estamentos del conversation, Estado, uh, sea federal, whether estatal it's the o federal, local, que state trabaja para la government, comunidad, they para work toda la for comunidad con for su the community diversidad y as a que whole with its tiene que diversity, conocer bien cuáles and they son have to las be properly capacidades, las knowledgeable situaciones de of the vulnerabilidad capacities, the o los situation of problemas que enfrenta vulnerability, cada or integrante the de esa issues that each comunidad. member of Entonces hay that que community llevar faces. esa So we realidad need to migratoria bring this como migration parte de la realidad de reality la as comunidad en part of las the reality of the políticas de cada community sector, in the diríamos, policies of each porque si no, la sector. consecuencia es la Because if not, the discriminación, como consequence decía, of la exclusión discrimination, social as I mentioned, este, social de las personas exclusion migrantes a pesar of de migrant ser parte people, even de la though they are comunidad. part of the community. Por supuesto, hay otras Of barreras, course, there barreras are other lingüísticas, barreras barriers, sobre las language distintas barriers,
in some social inclusion programs, economic barriers that are faced by sometimes by the migrant population, among others, due to migration irregularity, as I mentioned,
they're in a situation of being in a situation of irregularity. It's forbidden to work. It's no way that in a democratic state and a social inclusion policy and the benefit for the future and future of the forbids thousands of people of the community to work when it's an essential activity for growth, not only of the family, but the growth of a community, growth with inclusion, with dignity, with justice, with freedoms, with security, so many other values that at the beginning and at the center of the aspirations that we may have as a community that is allegedly democratic and on the basis of the base of a rule of law. Of course, racism operates as a barrier, not only to the person who migrates in what conditions, but also barriers for social inclusion, for access to social services, the conditions of access, fear, fear from the community, when the reality is, only the exclusion and the discrimination, but also stigma, criminalization, persecution, ways of violence that are maybe more subtle or even more deliberate from the state apparatus of fear to go to school, fear to go to work, fear to go to a hospital, fear to gather with the other people that are part of a community. This also generates this and also the effects in mental health and emotional health, as well as daily cohabitation. It is also related with the growth of anti-immigrant xenophobia as a political tool that just generates exclusion, social conflict, and it operates as a mortgage, as a barrier towards growth of a community for a better future for the upcoming generations. Biased narratives that generate so much damage. Sadly, it's guiding policies, and that is complemented with the exclusion and participation. And I don't only mean through voting, which is also important, but political participation of each member of the community is also at the center of what we think as a democratic community, as a community that selects representatives that then work so that each one of the people that are part of that community. Political exclusion needs to also be tackled not only through voting, but also migrant participation, each one of the social sphere, whether it is social, political, where the community participates and where it's also represented. Migrants are represented and they participate and participating actors in education, in communication, in community representation, and in each one of the areas of our community life. I will stop here so I don't go over my allotted time. Thank you very much, Pablo. And now we're going to give the floor to, now we're going to look into some initiatives after this tackling all of these challenges mentioned by Pablo. We're going to give the floor to Ainel Bilatowski. She is a PhD in public science by the National Autonomous University of Mexico for her research in attitudes toward migrant people. She is nominated to her best thesis. She has a master in publics for New School of Social Research. Thanks to this scholarship, Fulbright Garcia Robles, she has dedicated to the study of public opinion with a specialty in migration, discrimination, and integration. Currently, she works as a consultant for international entities such as the Inter-American Development Bank, where she's researching social perceptions towards migration, the media treatment of said process, as well as the design and evaluation of interventions directed towards promoting social cohesion. In parallel to her pathway as a researcher, she has been a professor in different uh, different universities. Before giving the floor to Anil, just as a reminder, for those who would like to ask questions, you have the Q&A section. You can ask them there. And after our discussion finishes between our guests, we will give the floor
to share Bienvenida, your Inés. questions. So welcome, Ines. Pleasure to have you here. Estás muteada, creo. You're muted, I believe. Ya estoy, ¿me escuchan? Ya Can you te hear me? escuchamos perfectamente. Pues muchísimas Lovely. gracias So thank you very much, first of all, for the invitation to Alianza Americas to participate in this gathering and now in this presentation. And also thank you very much for this warm introduction, and especially to all of you who have joined us today. Bueno, yo quisiera empezar. I would like No to sé start si off. se ve mi presentación. I hope you can see my presentation. Todavía no la vemos. ¿Ya diste compartir? Ok, ahora sí. We can't see it yet. Yeah, there we go. Yo quisiera empezar un poco por dar I would like to start by providing some context, because in the end, we live in a continent where there has been an important increase of intra-regional mobility. We thought that in 2010, about 9 million people lived in countries where they hadn't been born. By 2024, that number has raised to 15 million people, out of which about 80% are people that are coming from other countries of the region. This is a continent with a lot of interregional movement or mobility. There are multi-directional flows. There's an important mobility of people that are coming from Venezuela, the Venezuelan exodus that takes an important part of the migration volume towards the neighboring countries. Also an important mobility in the Central American corridor towards Mexico and the United States. And also a lot of return migration of people that are returning to their countries. This is a continent where we have a lot of mobility. Initially, in all countries to receive these migration flows, there were answers of a lot of solidarity. We think about the Mexican context in 2018, and with all the migrant caravans, a society that initially really dedicated themselves to helping all these people. So from the institutional perspective, different countries implemented policies to ad hoc regularization for what Paulo mentioned, so that we didn't have these peoples in irregular status. Think about Colombia, they had multiple processes, but also Peru, Ecuador, and all the other countries. However, along the way, those initial solidarity responses were depleted. Many countries didn't renew those ad hoc regularization permits. Others allowed them to expire. Others didn't implement new mechanisms. And also, from society, the initial response of solidarity along the way, they started to become rather in xenophobic positions against all of these people. Next. This xenophobia is, we can see it in public opinion surveys. This is data from the Latino Barometer. We see that from this 8 out of 10 people consider that migration of migrant people damages them or their families. 8 out of 10. Sometimes we think that xenophobia isn't present in our countries, or that it's something that it's only the United States or Europe. But when we look at the numbers, we can see that also in our countries that these attitudes of rejection are also taking place. Pablo mentioned it, but I go back to this. Most of these attitudes of rejection are based in mistaken and in myths that these migrant people are coming to compete for their job positions and making the economic situation worse. And also, these are the lines where raised the increased crime. And there's an association that has a lot to do with how press portrays migrant individuals, talking always about the nationality of those that are making crimes, or maybe highlighting the condition that they are foreigners, but also in the vulnerability and the situation of precariousness that these people live, for which they are associated with insecurity. We see there are countries where almost 90% of the people feel that the arrival of migrants generates an increase in crime. Next. And of course, this makes it so there's more and more preference for restrictive policies, where people in some countries, 8 out of 10 consider that policies around migration should be harsher, more restrictive, more controlled, and they are in favor of massive deportations or building walls.
Next. Y esto ha generado, pues, This obviamente has then brought un on ambiente de polarización, a ¿no? polarizing environment Donde el where tema de lo migratorio está migration polarizado, is pero polarized, además ha but creado also relevancia política, ¿no? it En has taken distintos on some sectores political políticos y relevance for partidos different en el mundo, pero political también en actors nuestra and región, parties in the que world, but utilizan also lo in our migratorio region, como una plataforma use política migration y, as a y el political sujeto platform, migrante se and vuelve the pues este chivo migrant expiatorio becomes de sort todo of lo que like está this, mal, ¿no? De la the precariedad, de la scapegoat of pobreza, de la everything that's bad, desigualdad o de la precariousness, inseguridad. poverty, inequality, and security. Y vemos en And algunas we otras partes see del in some mundo other places of the que world lo migratorio y that este sentimiento de que immigration las and personas this feeling migrantes son that una migrant amenaza ya no people are a solamente threat tiene que ver con doesn't only have to una amenaza a do la seguridad with a pública o a la threat to seguridad public nacional policy, y el empleo, sino or a national cuestiones security, but identitarias, also ¿no? Esta to idea de que las personas identity. This migrantes idea that llegan y esto migrant people come supone in, que los and que this vivimos en las means that those of comunidades us de who live acogida vamos a dejar de in existir the porque ellos llegan y ahora receiving somos communities will no menos longer exist because nosotros, they ¿no? will De los come que in somos and nosotros. they're more than we Y are. eso ha convertido que la And this migración has made it sea so that ahora migration una amenaza is now existencial que tiene an que ver existential con la threat identidad de la that comunidad has to nacional. do with the identity of the Por otro national lado, hay community una of the falta national de community. Also, there's credibilidad a lack of de los credibility actores de la oposición a of estos the opposition discursos que actors to llamo these progresistas discourse por that falta are called de una mejor progressive palabra que for a lack of a los better word describa, that may que no han describe it, logrado that haven't encontrar una managed to comunicación find efectiva an effective que communication contrarreste that estos mensajes de odio counteracts y estos mensajes these de xenofobia y de messages of hate, discriminación a nivel xenophobia, and político, que discrimination and realmente sea politically, convincente para that las it's really audiencias y que convincing for realmente logre audiences and that comunicar que really la migración tiene achieves to consecuencias communicate that positivas. migration Estamos has carentes de positive nuevas narrativas. consequences. Las que We're lacking new tenemos narratives, ya no logran ser narratives, and those that we convincentes. have are no longer Y por convincing. otro lado And también from the other volver que es muy side, difícil understanding that it's really convencer a difficult las personas to adultas convince de que cambien de adults opinión. to Y change esos son opinion. enormes retos que nos And those estamos are huge enfrentando challenges that a we're quienes nos facing dedicamos a to buscar those of la us who inclusión y la look for integración de todas las inclusion and personas integration of migrantes. all migrants. Siguiente. Y en este sentido creo que ay, Oh, lo voy a platicar, faltó, I will. faltó ahí un punto, I've perdón, pero yo se los some text was platico después. missing there, but I'll En mention este it sentido, either creo way. que In el this valor sense, I think that del encuentro que hicimos the en value of Chicago the es que meeting that we fue had un in espacio Chicago, cerrado it was a en donde closed las personas space que where participamos the pudimos decir people who nuestra idea, participated, we could contar feel safe las ideas que in realmente tenemos contributing the y que ideas that we no se have. dio como en otros And congresos it didn't académicos donde occur hay in some muchas other mesas, muchos academic ponentes congresses y where there todos are están many escribiendo al mismo tiempo y es como muy speakers and many difícil charlar, tables, so ¿no? it's Este fue difficult to un focus espacio or de concentrate. This intimidad was donde se an intimate permitía space de where it manera was pausada, tanto en they were espacios formales allowed como in this informales, pause space, compartir whether it's formal or cuadros de informal dibujos spaces, y to un share, diálogo, ¿no? Y which que at de the end of manera the day independiente y sobre allows or todo permits libre de dialogue and to creatividad. Es exchange como un espacio experiences único en and ese sentido y permits que nos creativity. permitió In that sense, aportar it nuevas allowed us ideas to contribute precisamente de new cómo ideas estas precisely narrativas to no están say, okay, if funcionando these y narratives qué are not sí funciona. working, what does work? Y entonces, si pasamos a la And última, if we move on creo to the last one, I que think algunos de los that resultados de las some of estrategias the que results encontramos of en the el strategies encuentro y that we que me es found in importante this compartir con encounter, ustedes and it was también so great to share with como you, un dejo de esperanza, ¿no? Y as it pensar left en este some contexto hope de and thinking within incertidumbre this que se context of puede pensar de una uncertainty manera that you distinta en lo can think migratorio, differently when es it comes to primero pensar en lo migration. local First, como una thinking plataforma locally contestataria a estos as a discursos platform to de odio respond y to de these xenófobos que vienen hates hacia las and gobiernos xenophobic nacionales speeches or y no discourses that come from solamente national governments, como not un only as espacio donde se pueden a articular space políticas where you can públicas a nivel articulate public escolar policies y at de a registro school level documentario, and que eso es public muy importante, registration, which is sino very también que tienen important, un valor but they discursivo also y have de a comunicación a la discourse value and comunidad. a Finalmente, el communicational poder value de las at ciudades, the end when it la comes to the pertenencia a las cities. ciudades se The entiende sense de una of lógica belonging to distinta que cities la de is la understood in a pertenencia. different Cuando logic pensamos en la compared to pertenencia a los belonging to a países, pues country. nos When we hace think pensar about en la belonging to comunidad the nacional, countries, que it's tiene que about who ver belongs con to that national ser community, nacionales which de has quienes to do with nacimos ahí, porque eso es be lo que those nos who were hace born there, sentirnos parte because de un that país. what Pero makes también everybody feel part of a tenemos country. naturaleza But the diversa city, en it's a términos de diverse sentido de nature. identidad You don't have nacional to para share poder a pensar en national esta ciudad. identity to belong Se to a necesita city. ser parte de esa You need to ciudad y be vivir en part of ella. that city Y and eso to live in posibilita it. también And que that makes podamos it pensar possible for us políticas to think of inclusivas more donde esta inclusive idea de la strategies where xenofobia this existencial es idea un of activo que existential podemos
threats are not forma articulated in y that donde same hace way, falta solo and tener where como all mayor that's voluntad missing is política to donde have alcaldes greater y political alcaldesas puedan willpower, where participarse de este mayors can proceso para position themselves contrarrestar at a estos local level to discursos de los face gobiernos these centrales. discourses from the central governments. Por otro lado, también
también On the other hablamos hand, bastante de and procesos, speaking specifically acerca de la regarding infancia, ¿no? Que biases, es una working postura de with rechazo, finalmente. child with Los early niños y niñas ages tienen children, where espacios boys and girls tienen cerebros que have todavía they son have incapaces de brains that are still moldear, capable of shaping or enseñarles forming a ser and más teaching them empáticos, a to be trabajar con la to show more colaboración empathy and y a to no work in ver a la otra edad collaboration como and una to amenaza. see other ages as a Apostarle a las threat escuelas, and digamos, to es un camino betting on corto, tal vez a schools largo is a plazo, feasible pero que es path un that camino at the long que term, habilita but pensar it's a mucho path that futuro. makes it possible to think of Y a algo better que future. hablamos mucho And también something es that esta we idea discuss a lot is this descentralizar, ¿no? idea of Las políticas demigrating públicas migration, muchas the tienden a enfocarse inclusive en el public sujeto de policies inclusión, tend to políticas focus on the específicas para subject. personas So what migrantes we o para need grupos or public migrantes, policies y for en migrant cambio groups. deberíamos ver a las políticas Whereas we should públicas see más como public respuestas al policies instead problema, that are ¿no? focused on the problem. Políticas públicas If que we have justo public vienen policies that are la focused pobreza, la on desigualdad, las poverty, exclusiones sobre la edad inequality, y and hablan a school toda la inclusion, comunidad, they benefician a speak las to the personas entire migrantes que no community, están whether pensando that en benefit ellos the o community, justo en but ellos, they're sino not, que but se the están focus is pensando not en on beneficiar them. It's a just todos, attempting to incluidas benefit las personas. everybody, including migrant people. Otra es que Another llevamos mucho tiempo one de que that we spent solamente a long la time that ultraderecha, por así only the decirlo, far right, so to pone speak, el tema de la is migración en la who agenda y siempre lo hace places desde la migration bandera on the defensiva. agenda, and they always do it Decir los migrantes son offensively, saying responsables de that todos los males migrants que are suceden en nuestra the sociedad. ones to blame Y for desde la all banda, ills of our digamos, society. del ala And más progresista, on the more progressive siempre hay side, reacciones como there are siempre a la always defensiva reactions y me like always parecen on the muy defensive, reactivas a and estas they seem propuestas. too reactive to these Y una de las proposals. cosas que hablamos And también one of y the que things creo that que es we importante discussed during the encounter, and I es think it's empezar a important, dejar is de that we un have to discurso start thinking ofensivo. from the offensive No solo en discourse, el sentido de not ofensivo, sino offensive in the sense de of hablar de la offending, migración no that instead solamente of de being manera on the reactiva. offensive, Y instead eso of just significa reacting. And this aprender a usar means muchos that de los learning mecanismos to que use usa many of la the derecha, ¿no? mechanisms Las redes used by the sociales, far la right on segmentación de social audiencias, cómo media, hablan en TikTok, segmenting cómo audiences, hacen how they mensajes speak súper on TikTok, emocionales que how they make realmente very hablan sobre todas las emotional personas que messages justo estamos that hablando make de ellas y people que feel las that we're speaking convencen about de que them la migración es without algo convincing them that necesario. migration is something Y that's cómo hacerlo de necessary, una manera and how to ética, do it muchas in an veces ethical way, escenas because many que times we don't do narrativas it que apelan al because miedo, these are que narratives son más that sucias, focus que on tienen muy fear. It's lenguaje almost a para dirty comunicar war, estos so we've mensajes. fallen behind on articulating these Y por último, y messages. que creo que es muy And importante, finally, es which I feel trascender la is very narrativa, important, ¿no? it's to Finalmente transcend the es un narrative. problema de We are desigualdad real en experiencing este a problem, mundo, a real de problem of desigualdad, inequality and de insecurity in debilitamiento del this world, Estado of en the la región weakening y en of the el states in mundo, the y las region and personas throughout the migrantes world, pues and the son los migrant archivos people have expiatorios. become Y si scapegoats. no And pensamos en cómo realmente if we combatir don't esas think about how circunstancias we estructurales, combat these el structural narrativo es challenges, insuficiente, ¿no? the narrative is not enough because it comes off as Tenemos superficial. que pensar más allá So we have to think de beyond solo lo this, narrativo y beyond pensar en only políticas the públicas que narrative, and think of verdaderamente public terminen con policies este that mundo tan desigual y tan truly injusto. put an end to such Y me an quedaría ahí. unfair Creo que and mis unequal world. participaciones I'll leave it han sido there so we can interesantes. discuss more in the Gracias. questions and answers. Thank Muchísimas you. gracias, Thank Einel. you Ahora le very vamos much, a dar Einel. And el now pase we're going a to move Paulo on Illes. to Paulo Illes. Paulo estudió historia y Paulo filosofía studied en history la and Universidad philosophy at Vicentina the en Vicentina Faculty of Curitiba. Philosophy Es in representante Curitiba. externo He de la is the Organización external para la representative of Ciudadanía the Organization Universal for con Universal sede en Citizenship París y es based in coordinador Paris de la red and is the Sin Fronteras. coordinator of the Network Without Además, es Borders. socio He is fundador y also presidente del a Centro de founding partner Derechos and president Humanos of the Center for de Human Ciudadanía Rights and Migrante, Immigrant así Citizenship, como socio fundador as del well as a Centro founding Defensivo de las partner and member Fronteras of the Libres. Diaspora Without Anteriormente se Borders Council. desempeñó como Previously, he coordinador de served as políticas para coordinator of migrantes migrant públicas policies en la for alcaldía de Sao the Paulo, Sao Paulo cargo City desde el Hall, cual where he impulsó spearheaded iniciativas de inclusion inclusión que initiatives han servido de that have referencia en la become región. a En benchmark in the 2008 region. fue In reconocido con el 2008, premio he was Jaime awarded J. the Wright de Jaime Promotores Jamie de Wright Paz y Prize for Derechos Promoters Humanos. of Peace and Human Rights. Bienvenido, Paulo, a Welcome, la Paulo, continuación de to esta presentación. continue with this presentation. Hola, Luz, Hello, Luz Meli, y bueno, y a todos los and colegas. greetings to Un all gusto colleagues. It is a pleasure to be Einel here y with mi amigo Einel Pablo and Seriani, my un colega friend que Pablo,
a colleague who we have worked a lot here from Sur de América, ¿no? here in the southern part of Y estar America, aquí con right? ustedes de Alianza And being América here para mí with es una you alegría and inmensa being here with porque Alianza America brings me me great hace joy recordar because it reminds me tiempos, épocas of good donde times, of conocí a good muchos de periods los where miembros I de met esta many of the members of this red network social. in Bueno, social no voy a forums. decir la edad, ¿no? I won't say how many years Llevamos ago, hablando ese but tiempo. it was quite some Y time solo, ago. solo agregar And I just want to yo en add este that periodo también, in this period, gracias I por la thank lectura you del for currículum, estaba un poco reading extenso, ¿no? my bio. It's a Pero pretty en big este bio, periodo but ahí también during this estuve period en between when I la was organización in eclesiástica en the París, también fui OCU, encargado I also en had a el role Ministerio de Justicia aquí in the del Ministry gobierno of Justice brasileño here in the como with the coordinador Brazilian general government as the general de política para coordinator migrantes y of director migrant adjunto, ¿no? policies Durante and los assistant 2 primeros director años de during the ese first actual 2 years gobierno. of this current Y ahora government. estoy aquí de And vuelta now I am a la back sociedad here civil in working with civil y hablar sobre society. este And tema speaking que ustedes about están this proponiendo, topic that you're para mí proposing, es uno de los for me, temas it's más one of the importantes, most ¿no? important Eh, topics. yo creo que I he tenido la think that oportunidad, I've ¿no? had the opportunity and the honor De ser llamado of being called a crear la to política de migración para la create ciudad de Sao the Paulo migrant en un policy for the contexto city of muy Sao interesante, Paulo ¿no? within Hablamos a very de interesting los años context. We're 2012 al speaking from 2016, between ¿no? 2012 and Después, claro, de una 2016, gran of movilización course, de la after sociedad a civil aquí en large São Paulo, mobilization of civil una society ciudad here in que Sao Paulo, impulsa a migración. city that breeds Entonces, migration. fui llamado en So aquella época por el I alcalde was Alfaro called back then para by hablar de la by política the local mayor migratoria. to propose Y yo to creo create the que local lo que hemos migration conseguido policy. aquí en Sao And I think Paulo that what we've es crear achieved un here, we've proyecto been muy able to interesante create a very que interesting model fuimos un poco because más allá de we lo que es went una política far de gobierno beyond what a para crear government una policy política de normally Estado, is ¿no? to create a Eso fue state en aquella policy to the época point el that back Partido de then Trabajadores que the gobernaba aquí en Workers' São Paulo Party who governed the city of después Sao Paulo, pasaron ya and then como 3 alcaldes around diferentes, ¿no? Y there de were diferentes three partidos different políticos. mayors from different political Y nosotros parties, tenemos, and continúa la política de migración en este país, ¿no? the Entonces creo migration que ese es un policy punto continues in muy Sao Paulo. So importante I think that's a very cuando important pensamos point en when we crear think políticas about migratorias, o sea, creating cómo esas migratory políticas se policies sostienen a lo regarding largo how these de la historia, policies are ¿no? Y se sustainable van throughout history actualizando de for them acuerdo to a be los diferentes updated according contextos, to the pero different contexts, eh, but que la estructura esté that ahí the disponible structure para itself is las there comunidades available migrantes, for ¿no? the Creo que es migrant un punto muy communities. So importante. I think that's a very important Lo point otro to es keep in decir mind. también antes The other de thing is to continuar los mention, puntos aquí before I del momento, que expand decir on también some other en points, este I periodo also aquí want to en Sao mention Paulo, that que he tenido la this oportunidad de period in trabajar Sao en Paulo, Francia I had the y after Sao recibirme Paulo, I had the opportunity en to un work proyecto que se in llamaba Lisbon Alianza and in Migración, France, donde and there was a project nosotros en la called alianza Migration con Alliance, and Lambita, que in es la Asociación this Nacional de alliance with Villas y Territorios Ambrita, de Acogida de which is Francia, the hemos Villas and logrado una Territories discusión project con in France, we alcaldes, had a discussion pero with también no solo mayors, con but alcaldes, not sino only con la with sociedad civil, mayors, but also diferentes with civil comunidades society, de with different diferentes communities regiones, from different en regions, algunos and in momentos some moments, marcando by una oposición o hasta by un being an impedimento a lo opposition que or las even políticas confronting what restrictivas de la the Unión restrictive y del mismo and current gobierno policies nacional of de the Francia. Entonces, para mí, European Union and the la current and the alianza con la then government of Asociación de Villas y France. Territorios So de Acogida the de Francia Association fue of un Villas modelo and muy Territories in inspirador, ¿no? Una France buena was a práctica very de cómo inspiring model and a good municipalidades se practice pueden regarding how fortalecerse, ¿no? municipalities Porque can be hablamos strengthened de la experiencia de because São Paulo we como talked una about the iniciativa local, experience pero of Sao Paulo being a local a la initiative, distancia an una isolated iniciativa initiative, de red, moving it ¿no? towards a Y network cuando initiative. vuelvo a And Brasilia when I para la returned aplicación to general de la Brazil política migratoria, to create the a cada general hora, ¿no? migration Llamé a policy, la época I a los colegas de I Lambita called para my decidir colleagues asistir, and traer told esta them propuesta that para I'm going to Brasil, take this ¿no? program to Y bueno, Brazil. presenté en el Ministerio de And Justicia y I nosotros presented lanzamos myself en at the Brasil Ministry of Justice. And en here in noviembre de Brazil, we 2023 la started Red in Nacional November de of Ciudades 2023 Acogedores, ¿no? the National Entonces, Network of se Welcoming postularon Cities.
So on the one part, France was inspired by the Sao Paulo model, and then we were inspired by the Alliance in France model, which is so far has worked well. So to some local experiences, because if we dive deep into the topic of migration, we get desperate sometimes. And that's the point that I would like to mention here, because I think that we're in a true crossroads, a probably historic crossroads regarding migration. First, there's the data that the countries, especially the ones in the northern global north, and as well as in Brazil, where they're getting older. So there's a definite need and desperate need for manpower, manual labor. So the issue of migration is very related and is part of the economic and demographic dynamic of contemporary societies. And thinking in migration nowadays, the access of human rights is a starting point, but that's not the exclusive thing. Speaking about migration means also understanding that societies needs migrants even for for them to be able to sustain themselves. So that's a crucial point. Now, the other thing is that more and more the the policies are going towards a path of restriction. So when we see the international context, we see that it's more and more restricted, or even when you have to choose which would be those migration flows that can come and which cannot come. That's a global tendency with regards to migration in our humble perspective. And at this crossroads, since societies need migrants, and this debate goes to the sense, is on the contrary, we also see that the causes behind migration, they continue intensifying. It's impossible to speak nowadays about migration without facing or speaking about the conflicts that we have, the armed conflicts, political crisis, the deep inequalities. They impact more and more, even with climate migration. We had COP30 in Brazil, so we have to talk about these topics. We have to start thinking based on this at a local level and at the international level as well. We are experiencing an international moment where we can see a softening or a fractioning of the multilateral institutions that historically have played an important role in mediating conflicts and in reaching or building international consensus. What we're seeing nowadays are decisions that directly impact on the migration flows, which were taken unilaterally by countries with greater political or military power, and sometimes in other spaces, and not including multilateral spaces such as the United Nations. And this has very specific consequences for millions of people. I can give you a very specific example of what happens. For example, Brazil has taken measures, for example, to acknowledge the Afghan nationals as humanitarian refugees. And for this, a humanitarian visa is given. And since they can't obtain that visa in Afghanistan, they obtain it in Tehran, which is the Iran capital. That is no longer possible. So they go to Islamabad in Pakistan, and Pakistan declares war on Afghanistan. So the people cannot leave there as well.
So Brazil decides to open other embassies in other places, but the conflict is spreading more and more. And why do I mention this? Because they also confirm that each time it's more and more difficult for people to can be able to migrate or be able to flee those realities in a safe way. And this, for those of us who work on migration, we should see towards this. We should focus on this. Sometimes they mention how the migration flow increases or how to guarantee that this migration flow is safe if we don't condemn the wars and conflicts. So for me, this is a central issue. Now, it's important to have this perspective or this vision because starting from this is where we affirm what the role of the cities within when it comes to welcoming these migrants. And more, I speak about from the perspective of Brazil, for example, and more, these flows, these migratory flows, bring cultures with which we have never coexisted. If we were to view the reality of Brazil, where it was years since the 90s until 2010, with a regional migratory presence, Bolivians, Peruvians from Paraguay, and then it's on the rise with Haitians, Africans, and then suddenly we receive a culture that is so far, so different. Like, for example, the African culture, nowadays we have over 20,000. And also the migratory flow has been spread throughout the country. 10 years ago, migration was urban. People were going to the big cities, the big metropolis. Now we have migrants in 1,230 municipalities throughout Brazil. This means that another great challenge, and during a good period of time or a large period of time, the town halls or mayor's offices were seeking solutions in their own way. And there are solutions that are nice, that are good practices, that they found solutions to, more home style solutions, but there are also bad practices. And this is why Brazil regulated its migration policy. And to finalize, I want to mention that regarding the importance of this project that you're working on, which is Somos Comunidad, because I think this is a very important message that for people to be able to live in community and to strengthen those ties and networks between all of us, but also having the migrant person being the main spokesperson. Thank you. Thank you very much, Paulo. And now we're going to move on to the conversation belonging to the people full belonging of people, a strategy to influence migration. There have been these people they've coincided or agreed with these challenges, but the conversation shall be seen about the possibilities and new guidelines, how all of them were advancing in their respective presentations. So if we were in a physical space, we would all be sitting down, Pablo, and Einel, to speak about that sense of belonging from the Somos Comunidad study, and to remind everybody who is a guest in this conversation, you can click on the questions and answers section and ask your question there. And after we have the question and answer period, we're going to have the presentation of a short presentation of what the report of this Somos Comunidad initiative. I want to begin with Einel because you mentioned several things in order to change the order of the presentation. But this question could be answered by anybody. What institutional or political conditions made the initiative you presented
tú comentabas que parte del possible. You interesante said that acá part es of what que was interesting se here llevaron a was that cabo there unos were encuentros y luego de some allí gatherings or pues meetings se took fue place, and nutriendo de from la then it experiencia was y de la información being que fueron nurtured or compartiendo los fed by asistentes. ¿Puedes different things, hablar de different eso un poco más? contributions. Can you speak about this more? Sí, bueno, yo creo que Yes, fue un well, I espacio, como te think it mencioné, was muy a privilegiado y space muy that I hermoso. mentioned was very privileged Yo and tengo, unique. And I think that tengo a mi recién nacido a mi lado, I have my newborn next to escuchando esto, me. perdón por Apologies interrumpir. if you hear any Em, sounds. yo creo que fue muy único I think that it was very porque unique pocas veces because uno nos podemos few encontrar times, de manera first of all, presencial, que for creo que us to eso meet in después de la person, which pandemia I nos think dimos that after cuenta de the que es muy pandemic, we importante, realized is something that's de very poder important intercambiar to be como able to vivencias, have to experiencias exchange y que nos demos cuenta experiences de que lo que estamos and to viviendo en remember estos that what tiempos es we're de experiencing, we're muchos lugares del sharing mundo it y de la from región, different ¿no? places Porque throughout este the miedo, world esta and region. preocupación, This la fear and comparativa, la concern discriminación, la about these xenofobia, del racismo discrimination que and también xenophobic and se usan en racist política discourses pública y en are discursos públicos, materialized in no está public aislado, ¿no? discourses, and Finalmente it's no es not an algo que solo está isolated viviendo en thing. Estados Unidos, solo lo It's está not viviendo en something Europa, that's not sino que only es un being sentimiento seen in de Europe and the miedo US, compartido y it's a eso creo que shared fear, and I think that that es muy is alentador porque es una preocupación it's compartida, pero es muy it's a alentador en el shared sentido de que concern, entonces but it's también podemos encouraging in impulsar the sense estrategias that we can colectivas. think of Yo collective creo que strategies. obviamente I think that el poder estar juntos, el obviously poder to compartir be able comidas, to cafés, share hablar realmente meals, como coffee, de lo que and estamos to viviendo en nuestros speak about espacios what we're académicos y experiencing in our profesionales. academic and professional spaces. Y como les And as mencionaba, I mentioned, de estas soluciones creativas these que a veces creative surgiendo desde solutions la that universidad nos sometimes from quedamos the muy academy we ¿qué are podemos hacer? Y nos what vamos can con el we manual, ¿no? do? And we La just hipótesis, cuál es go la by what the investigación, manual cómo says. vamos a What's the accionar. hypothesis? What's the Y aquí surgió de investigation? manera más And espontánea porque here tenemos it que came empezar about a in a more pensar en términos de spontaneous way that we have to mercadotecnia, de start thinking marketing, de in redes more sociales. ¿Cómo vamos marketing a and empezar a social hablar de la media terms. migración How can y we dejar de speak hablar tal about vez como hemos migration hablado and siempre, porque stop ese speaking the discurso es same way we bastante normally do? Because these narratives are no longer bastante effective. enriquecedor So that was tener dos very días rich to con have colegas 2 days with para hablar de colleagues estos temas. to speak about these topics. Gracias. Pablo, me Thank you, gustaría Einel. también Paulo, I que would also like ahondaras un poco. Puedes responder esta pregunta, pero I don't know, you o can aportar si quieres algo a respond lo to que this dijo same Enel, question pero or add to what she hablaste mentioned, de but esta, you spoke y todos about, mencionaron de and esta everybody forma de mentioned representar también this way of a las migraciones desde representing la otredad, desde migration el otro y todo lo que from significa the different el tema de ages xenofobia. and the Y issue Enel of también xenophobia. hablaba And Einel de also mentioned cómo acercarnos no how solo desde la academia, to sino not desde only la from the práctica. academy, but how Quisiera, to si approach us from pudieses the academy, como but also redondear from parte de la practice. experiencia que If you tuviste could, y if parte you could también de summarize part of the esos experience obstáculos you've had and que mention identificaste those y que obstacles se that you pudiese identified and what investigar could be para done in a different abordar la way situación. to address the situation. Perdón, Luz. ¿Pablo o Paulo? Tenés un nombre tan parecido ahí con el amigo. Pablo, Pablo, Pablo. aunque el español mío Even suena my portuñol Spanish a might veces, como sometimes be Pablo a Enel, mix of Pablo. Portuguese and Realmente Spanish. es el mismo Because nombre, además. at the end of the day, it's the same name. No, perfecto. Well, No, perfect. a ver, por un lado coincidir ahí con I Enel agree en with esta modalidad Einel regarding de this conversación, ¿no? modality, Tan this abierta type of y tan profunda y conversation. It's something sorprendente so también, ¿no? open Creo que and esas son experiencias seeking concrete importantísimas para solutions. These compartir. are important experiences to Sobre todo follow, para ver and cómo especially lo to lo que see veníamos what we conversando, ¿no? were En buena discussing medida, before, muchos de los problemas que that estamos many of enfrentando a the nivel problems local that we're y facing at a en nuestro día a local día and the tiene que ver community con un has debate que to está do fuera de with lugar, a ¿no? Y que está debate en el that, sentido que está in the en sense el lugar that equivocado. Y ese it's in lugar the wrong equivocado es place, el and this enfoque, wrong los place, objetivos, the focus, the aterrizaje que objectives, promueven esa forma de abordar la who's migración behind errónea, this dañina, erroneous way of addressing digamos, migration. genera un daño It profundo y generates cotidiano a nivel very local, ¿no? specific and daily damage at a Real, local level ¿no? in Y daily esa lives in the profundidad community. creo que And forma this parte de la community, conversación que good queremos part of the construir, conversation donde was podemos focused in that generar sense where alternativas, we ¿no? can build Y an creo que ese alternative, resultado, como and decía Nel, these también estamos results, just like comparando Einel mentioned, pueden verse muy bien este could año, como en you otros could lugares han be see pasado más results años, in ¿no? Y 10 or los 12, 20 diferentes years, and other places less years, and the different desafíos y las challenges that experiencias, exist in that compartía sense. Paulo, But the ¿no? Con experiences, just seguridad, like Paulo eso que mentioned, planteaba Nel
And this very example is given by Einel, how you could obtain results little by little. On the other hand, I I shared something that we could also share with the participants. Another example, another experience that could be valuable sharing. In December of last year, the Human Rights Committee and also the United Nations had an entire participatory experience with migrant organizations, with organizations that fight against racism, municipal government representatives, university reps as well. We all participated. We had consultations in all regions within the American context, somewhere in Panama, another one in Toronto, and several parts in the world. And as a result of this, we had directives from the United Nations for the committees to address everything we're discussing, how xenophobia and resources are misinforming erroneous and harmful policies and discriminatory policies, and how this it's very important to reformulate these narratives and build other narratives and then policies that are built within this new narrative, and we place very specific access at a local level. So I'm sharing the link because it was just published, so I feel it will be a useful tool for those who are doing this work, whether it's from Alianza, the Somos Comunidad project, and the work that Paulo does, and the different proposals. And everybody who's working on this could probably contribute to reinforce these strategies and recommendations, or sorry, these arguments from the community and the state level as well to address these challenges that we mentioned. Gracias. Paulo, Thank you. tú hablaste de la experiencia que tuviste en Sao Paulo, también de lo de las ciudades de acogida, y me gustaría que compartieras con Also, todas las participantes y we want you to en esa share with all the experiencia que has participants and tenido, that ¿cuáles experience you've crees que had. son esos What do you feel obstáculos are que se enfrentan los those gobiernos obstacles that locales the local para liderar governments may políticas de face to inclusión lead y policies of inclusion, ampliar un poco and más how to algunos further ejemplos de broaden cómo se pueden some superar? examples on how we can overcome this? Perfecto. Gracias, Luz. Yo creo que esa es Thank una you, pregunta Luz. I think fundamental that para that la is an essential construcción de las question to políticas build locales. Y creo que lo local primero policies. I think es that the la first thing would be arquitectura de la the gobernanza architecture en of el ámbito governance local. in the local Y environment. ahí depende mucho And de here it países depends a también, lot ¿no? of the countries, Por right? ejemplo, yo me acuerdo For que cuando example, I conversaba remember con that when I was talking algunos alcaldes to en Francia, ellos some decían que mayors in la France, falta they de autonomía, talked por about the ejemplo, lack of para las autonomy municipalidades for francesas municipalities, es algo French diferente en municipalities, which is Brasil. something that's No, different in the Brasil, case of por Brazil. ejemplo, Brazil, for grandes example, ciudades tienen large bastante cities autonomía, incluso have a lot of recursos autonomy and even que les resources posibilitan that allow them manejar una política to migratoria. Yo manage te hablo de Sao Paulo, por ejemplo. Sao migration Paulo tiene policy. una I'm talking política to you about migratoria con Sao Paulo recursos has propios, a public ¿no? Hay una policy with parte their own clara resources. que There's a viene clear del part ámbito that federal, comes from the pero federal un centro perspective, de but referencia, un a centro de referral acogida, center, una manutención de un consejo, maintaining a y algunos council, departamentos de la propia ciudad lo pueden and hacer, pero hay it's ciudadanos something que the city no. can Entonces, manage it, yo but creo que there esa are others who can't. arquitectura de la I think that our gobernanza architecture and es governance fundamental, ¿no? Para is que essential las so that municipalidades puedan seguir the algunas municipalities can directrices, continue ¿no? Por can follow ejemplo, guidelines. For en example, Europa se in ha el Europe, Fondo de Asilo y Migración destinado for the a fund las of asylum ciudades. migration Las designated ciudades allocated to the de cities, alguna forma son in obligadas a way, a they are seguir unas forced directrices, to ¿no? follow a Y guideline. en países que no And tienen in una countries política that don't orientada hacia have un a asilo, cada uno policy hace that are como focused, puede. Entonces, you en do Brasil hoy ese es el as gran you figure desafío, it ¿no? out. In O sea, Brazil, that primero is a big pasamos challenge. por la First, regulamentación de we un went artículo through de la the ley de regulation of which an migración article que of the law of immigration that establece esta states gobernanza this y coloca el governance and in municipio places en la the ciudad como municipality protagonista. Ahora se está at the en una center. otra Now, etapa que es we justamente are at a different construir stage, los which is planes building nacionales, pero también national en plans, but comunión con also estos and aligned with municipios. Y that lo otro, with these para mí, municipalities. And the other quizá thing that lo for más me may fundamental be what's most es la essential comprensión is que se podría understanding dar a la ciudad como una that red we can local, give to ¿no? we O can sea, give to a city as a entendiendo local también network, que in the la understanding ciudad that municipal tiene un papel, pero también la the city sociedad plays a civil role, but also the civil y los society propios migrantes, ¿no? and the No es que el migrants. migrante es
This doesn't mean that a migrant is forced to adapt to the city, but also the city needs to adapt to this culture, to this migrant that is incoming. I think that these are big challenges that we find when building these local policies. Gracias. Fíjense, Thank you. ustedes todos mencionaron So you all el tema de mentioned las narrativas. En el caso narratives. Einel In the presentó case of Enel, el tema, o sea, el she estudio sobre la presented the opinión study pública y las percepciones on public que opinion and pueden the incidir perceptions en that en las may have an actitudes de effect in xenofobia. Y xenophobic hemos estado attitudes or hablando de la behaviors. We have been importancia talking about the importance de lo local of the para local atender la situación de las to personas migrantes, tackle the tanto en ciudades de situation of migrant acogida people como both in en host otras cities comunidades que as tal vez well no as other tengan esa communities that may denominación. not have that Pero esta es una denomination. pregunta que se las hago But porque this is como soy a question that I periodista, asked, but entonces los voy since I'm a a fastidiar journalist, con esto. I will annoy you with this. ¿Qué, qué enfoque o qué What idea approach, han what visto ustedes idea que have you desde lo local seen puede tener from algún the local tipo de perspective and may incidencia, have tal vez some con un effect enfoque constructivo with a para constructive abordar approach en to términos de tackle coberturas de medios, when en it comes to términos media de coverage, when it narrativas, comes to la narratives, migración, en términos, digamos, migration. That's in terms that que it's se alejen de estas narrativas, por lo menos descritas, steer away from these narratives that, as you've described, discriminadoras y that it además can be estas narrativas discriminating and criminalizadas. also this Me criminalizing empezaría narratives. I contigo, will Ainel. start with Existe you, existe Ainel, las láminas de esto, that pero you me brought gustaría this si, slide, but I si would algunos like, han reflexionado sobre if esto, some que nos have dieran su reflected on punto de this, vista to sobre please give me your este tema. feedback on this question. Sí, bueno, a ver, yo creo Yeah, que las so let's see. I ciudades think o los that the gobiernos cities locales or local tienen governments una dificultad como had a intrínseca al had sistema en el que intrinsic vivimos, ¿no? Porque al difficulty to final system that we son los live. In estados-nación, the ya end, sea it's the los nation gobiernos states, centrales o meaning the central federales o governments, the federal nacionales, governments, los or que national tienen la governments, prerrogativa en el those who have the manejo de la prerogative migración, ¿no? to En la mayoría manage de los casos migration. son quienes Most of the cases, administran they are the en ones sentido who estricto manage quién entra y in quién in the sale strict sense of the word, bajo el who comes entendido in de and que el who control de gets out, fronteras and les the pertenece understanding a that the ellos. border control Por otro belongs to lado, them. las ciudades On the other no side, tienen the estas cities that facultades don't have these administrativas de administrative acceso faculties of ni de access, deportación, si lo nor pensamos así, ni de deportation, if we desplazo, think it that way, son or la cara, rejection, son la primera they cara de are quienes the reciben first la face of those who población receive migrante, ¿no? the Son quienes migrant tienen que population. proveer de They are the ones who servicios need to provide de inclusión services, escolar, having de the school empleo, pero pues inclusion, también employment, but de also saneamiento de agua, de water electricidad, de gas, sanitation, de toda la electricity, infraestructura que implica gas, vivir and en all of una the ciudad. infrastructure that it Y en ese means to sentido, live in a city. podríamos creer que In no that tienen regard, margen we de may maniobra believe they porque don't son los have gobiernos a centrales los que leeway se because they're the encargan de central la governments, the admisión y de ones la that are in charge exclusión, pero en to realidad sí admit tienen or un exclude margen y yo someone. creo que lo But they tienen have a lot en of dos margin, sentidos. and they have it Uno in tiene two que ver con senses. lo que First of hablábamos all, de has to política deal with what pública, we mentioned about y aquí hay public experiencias muy policy. And here interesantes there en lo are que tiene que ver, interesting por ejemplo, experiences that have las to do escuelas with para todos que ha implementado School for Chicago, con All la that have idea de been que las implemented by escuelas no Chicago. son The idea espacios that en donde schools se are in puede hacer spaces una where cacería para you personas can migrantes. do a witch hunt Hay against migrant experiencias muy people. interesantes There en are Brasil, interesting que creo que experiences Pablo in ya las Brazil, which I think recogió. that Hay otras Paolo has gathered experiencias, por them. ejemplo, en There are other México, experiences in de Mexico programas sociales of puestos a social programs that disposición are de la made inclusión de available personas migrantes for que no the inclusion of necesariamente migrant tienen people que that ver they o que don't están necessarily have to focalizados para see las to personas their migrantes, focus for pero migrant que su people. eje But in normativo the como norm and política pública regulation incluye access that explícita que estas include in an personas tienen que explicit ser way that atendidas. these people need to Y por be otro lado, como lo attended mencionaba to. yo, And as I creo que a mentioned, nivel I político think es muy that at a interesante political pensar level, en las it's ciudades como interesting un to lugar think de about cities that have a contestación frente place a of estos as gobiernos an answer in face of centrales these o nacionales, ¿no? Las central ciudades national governments. santuarios sin duda Sanctuary son algo cities de suma certainly interesante en were a Estados really Unidos, es interesting decir, bet in the lo que United está pasando States en to la say administración what's federal no happening lo in the vamos a federal implementar administration is nosotros y something that aquí we no will be entra, implementing. no entra ICE y And aquí here las ICE personas isn't coming in migrantes se and sienten migrant people protegidas, he'll feel pero también protected. de But plataformas also políticos de actores political como platforms and alcaldes y stakeholders such alcaldesas as que digan mayors that say nuestra plataforma política es our distinta political y nuestra platform is plataforma different, política and es our political incluyente y le platform is estamos apostando a inclusive, las and ciudades we're betting por un on the discurso cities que es for a distinto y que discourse realmente that may be integre a different la and that really ciudadanía integrates the entendida como todas estas citizenry personas and que then the habitan estas understanding of ciudades these people that are living independientemente in de these dónde cities nacieron y de and cuál es su estatus legal. undependent, whatever the place it is that they were Gracias. No born. sé si Pablo Thank quieren you. I don't know, agregar algo a Paulo, esto. Si would you like no, to add ya something to para ir this? If cerrando not, esta parte de la we're going to conversación, close this part of pues the
conversation. pregunta The urgente, question, the most digamos, urgent la question, let's pregunta say, de que cuál sería el the question of mensaje what would urgente que be se le the diría a urgent un alcalde, message that we ya que should ya más o give menos a la ir mayor, adelantando, o a un funcionario
que or a quisiera public avanzar en officer esa that would like to inclusión move migratoria. forward in that migration and inclusion today? Luz, complementando a Luz, Inel, so to add ya, bueno, to what hay Ainel has varios casos said, y también there are como teniendo en multiple cuenta tu cases, and pregunta, also ¿no? keeping in mind your Hay muchas question, experiencias there are interesantes many de medios interesting de comunicación experiences y of de media periodistas, outlets and tanto journalists, locales como both local as well as internacional o nacional, international, que han that trabajado, have que están haciendo un worked, trabajo muy that are interesante doing a de really abordar de interesting manera piece of work responsable to el tackling tratamiento de la migración en los responsibly medios the de treatment of comunicación. migration in Hay media redes de outlets. periodistas There are en las journalist Américas a networks nivel in the global, en Americas and Europa. globally in Hay Europe. algunos medios, There are empresas some media que han outlets incorporado and reglas companies that éticas have y integrated comportamiento ethical profesional sobre el rules trato de las migraciones en professional muchos of the reportajes y treatment temas. of Hay migrations when experiencias reporting on interesantes it. y There a are nivel interesting ciudades, bueno, todo lo que experiences decía in the Inel, cities. Everything that Inel was personalmente saying, he evidently, participado con muchos colegas de la I've región, participated with many colleagues incluido in the Estados Unidos, region, Canadá, including un United mapeo States de and más de 100 Canada, and ciudades en mapping América over 100 Latina y cities in Latin Norteamérica America sobre and el trabajo de North America, acogida, de recepción, the work de of hosting the integración, reception, integration, intercultural, de inclusión de intercultural and migrantes, inclusion of etcétera. En fin, migrants, hay and como etc. muchas experiencias There are para many compartir, hay un experiences to informe al share respecto, there. de reconocer el derecho al And voto, de recognizing la the right to protección como santuarios, vote, como decía protection Inel. as sanctuary Y cities, también as Ines agregaría, was porque hay una mentioning, and pregunta al also I would add, respecto, just because there's a luego question podemos about compartir la this, información. Hay varias I will redes de share the information. There are ciudades, tanto many en las Américas como a nivel city global, networks, que both in the vienen Americas as dialogando, globally, vienen generando that have been procesos de compartir dialoguing and experiencias de creating qué está funcionando processes, en la inclusión de sharing migrantes, experiences, qué está what's funcionando para working in proteger a migrant las personas exclusion, what's migrantes working como to protect miembros de migrant nuestra people as comunidad. migrants of our communities. Algunos de esos procesos están Some funcionando of these mejor, processes are working better, are other son better instancias de than others, participación y a but lo these mejor are de generar, hacer spaces of abogacía, participation and incidencia maybe para doing que ese advocacy, rol tan clave de so las that ciudades se that siga key role of the fortaleciendo. cities Y en este continue to be sentido, tal vez un strengthened. mensaje In a that sense, it's autoridades. also a message to the Todo trabajo authorities. de inclusión de All the work and inmigrantes a nivel inclusion of local es un migrants trabajo locally dirigido is a work that is a directed cimentar towards un mejor strengthening futuro or para la a comunidad. better future for the community. Esto es beneficio para la comunidad en This is términos for sociales, the benefit of económicos, the culturales, community, socially, políticos, en todos los economically, ámbitos, ¿no? Es querer culturally, trabajar para politically. It's wanting to un work presente y futuro con towards a mayor present dignidad, and a mayor future igualdad, that is mayor more libertad. Por dignified, lo more cual, el equality, and mensaje more es freedom. bastante básico, pero And me the parece que message is es very basic, but I importante think that it's reforzarlo. important to strengthen these Sí, me gustaría, messages. sí, gracias, Pablo. Yes, thank you very much, Pablo, Paul. había estado hablando de algunas Paulo experiencias, had pero already been pues talking about some podemos experiences, puedes but agregar maybe you algo can sobre esto add y something on recordar que this. todavía tenemos And unas we would like to preguntas de remind la you that we have a audiencia y few todavía questions from nos the falta audience. presentar And we still need to brevemente la briefly investigación que introduce se hizo. the research that was done. No, So solamente colocar quizás una just to práctica add que nosotros hemos maybe a profundizado cada vez practice más that we have aquí deepened en São Paulo sobre and here todo, in ¿no? Sao Paulo mostly. Desde la experiencia de From the 2012, experience of cuando, in ¿por qué se creó la 2012, política migratoria en São why did Paulo? we Porque create the durante Sao el Paulo periodo public electoral, migration policy? Because during por the una primera election vez, time, for the first time, se buscó a los we candidatos a looked alcalde for y candidates for se mayors presentó and una we propuesta para presented a incluir en sus proposal to programas de include gobierno, in ¿no? their in Y esta the práctica government ha programs. And perdurado this y se ha practice ampliado cada vez this más. has Entonces, stayed a hoy lot día, through si tú time. miras a los So programas today, if you look into the de campaña, programs de in, preparación para las to elecciones de los prepare for the alcaldes en São elections of Paulo, mayors of Sao prácticamente Paulo, todos son almost all obligados a tener alguna are cosa forced to sobre have la something política on migratoria, ¿no? migration policy. Alguna cosa ahí tiene, y yo creo que ese fue And I una gran think that conquista was de a este movimiento great aquí de São Paulo. Podría hablar de gain in otras this cosas movement más, from Sao pero Paulo. I después could talk podemos about all of hablar the things, en las but próximas preguntas, pero maybe we can dar discuss este it in the other ejemplo questions. So I me wanted to parece give this example that I una think buena that it's práctica. a good practice. Perfecto. Tenemos Great. preguntas So we de have la audiencia. questions Vamos a from the poner 10 minutos, audience. 12 minutos We are para going to responder. try to Muchísimas dedicate gracias. 10, 12 Tenemos minutes to answer it. comentarios We de have Giovanna, comments quien from comenta Giovanna, la who apuesta alternativa para mentions enfrentar los desafíos the debe alternative basarse en bet políticas to municipales should be towards territoriales municipal incluyentes. Y Marina policies también that nos dice, are muy inclusive. And interesante los Marina also datos says de INEL, the concuerdo data con from Pablo, Inel is de really que hay que interesting. I tener agree el with ojo en las Paolo that we migraciones need to climáticas keep an eye on the atmosféricas. climate Y a and war Pablo migrations. And también, que dónde has Pablo, visto ejemplos where de las have you ideas que seen propones. examples of the ideas that you Entonces, propose? So voy a pasar a hacer esta I'm pregunta que going puede to ser ask general, this pero si question. ustedes
it could be general, but then you have been respondiendo de cierta manera answering lo que in a siento que es way como que
but I would like la respondamos for en us to answer redondo. it. Hemos visto que los gobiernos locales pueden Clearly, ser we've seen motores the de local governments inclusión, can incluso be cuando las políticas and nacionales enablers of van inclusion en even dirección when contraria. public policies are Pero, ¿cuál going es in, el on the límite other de lo way que un around? But gobierno what's the local limit of puede what a hacer local por sí government solo, can do on sobre their todo own, tomando en cuenta las realidades en especially taking into Latinoamérica, ¿no? mind the realities in Latin America? Y qué se And necesita del what nivel would be nacional o necessary at a internacional national or para que international estas level iniciativas so sean that these sostenibles. initiatives Este can be tema que sustainable? presentaba Pablo, si What hay Pablo organizaciones was y redes que mentioning, estén aliadas en distintos the países, allies in different ¿cuáles creen countries, ustedes what do you qué espacios feel, hay para which trabajar spaces do you believe there con are esas autoridades to work locales? with these local ¿Hay espacios authorities? nacionales o Are there national internacionales spaces or a los que international deben apuntar spaces las organizaciones? that the Es una pregunta lo organizations should aim suficientemente towards? amplia Is it para que cada uno is it pueda a broad enough question responderla. so that everyone can answer? Bueno, empecemos igual, seguimos en el So mismo let's orden start. o Let's empezamos follow con the Paulo. same Vamos a order, or empezar con should we start Paulo. with Paulo? Let's start with Paulo. A ver, cuando habla So when de you talk espacios about internacionales, space, ¿no? international spaces, Yo creo que hemos I avanzado believe that muchísimo we have made a en lot este of sentido, progress ¿no? in that regard. Incluso Even mismo después que la que OIM, ¿no? Y las Naciones after Unidas han publicado the el Pacto United Global Nations de and OIM Migraciones, o have sea, fue uno de los announced ejes the global que el pact, pacto global no bargain of desarrolló migrations, and suficientemente they fue didn't sobre develop enough las was políticas locales, ¿no? on Y local la policy. reacción And the fue muy reaction interesante porque was luego, really después del interesting pacto, because after this se han creado varios frentes de agreement, there were alcaldes, ¿no? many groups of mayors that were built Incluso dialogando that sobre even los ejes del pacto global, talking about the axis of the global formas agreement or de global pact and the intercambios. ways of exchange. Y hoy nosotros tenemos estas Today, realidades, we sea have these la red realities, que whether hay it en Estados Unidos, is en the las ciudades network that exists in the santuario, United States reciente se of hablaba sanctuary de cities, Francia. an Para mí lo example de from Francia es muy France. interesante por For una me, what's experiencia muy happening in France is concreta. really Por eso interesting yo siempre and a very insisto y concrete hablo experience. That mucho was always de esa I always experiencia porque insist a es una lot of that experiencia experience muy because I think concreta it's a very specific que se experience logró formarse a that nivel was de able to be asociación, built at an ¿no? associative level. Entonces, nosotros conocemos mucho aquí en We Brasil, por know a lot ejemplo, of here in cómo Brazil tienen fuerza las asociaciones de how municipios, por ejemplo, associations ¿no? of the Entonces aquí municipalities tenemos la have conferencia de strength. alcaldes, Here we tenemos have la conferencia de the alcaldes, etcétera, conference of pero creo que una mayors, asociación but an específica para el área association de migración, specific for the ¿no? area of migration. Y la Red Nacional de Ciudades And the Acolledoras de national Brasil, pues network creo que of es algo host cities of que Brazil, hay que mirarlo, I ¿no? think Hay it's que something that mirarlo, should be taken protegerlo into consideration to protect it fortalecerlo, ¿no? Para que and también strengthen pueda it ser algo so that it can inspirador also be something para that is otros espacios. inspiring Para for concluir, other yo creo spaces. To que finish, tenemos el I desafío think that de we have the challenge buscar espacios de to look convergencia for donde spaces estas where diferentes redes we meet in our también ideas, puedan where these different networks can unirse also y pensar propuestas join más forces and think conjuntas. about more joint proposals. Gracias. Enel, seguimos contigo para terminar. And Después then con we're Pablo. gonna Pablo. continue with you and then finish with Pablo. Sí, bueno, yo, más allá de lo que ya dije, Beyond what I already mentioned, I also las would like for posibilidades us que to tienen los focus on the gobiernos possibilities that the local la política governments pública have en lo to inmediato, ¿no? implement public Yo me policies in refiero the inmediato como a immediate la term. I respuesta don't inmediata de mean cuando llegan las I personas don't mean an migrantes y immediate atenderlas response como when migrant corresponde, people arrive, we have to sino en tend los to them. procesos de Of course, we have to integración a lo do that, but largo, I meant y I mean creo que muchas long-term veces eso al integration final processes, sí and le these corresponde a los strategies gobiernos do locales, que correspond tiene to que the ver local con governments, which el have to acceso a la do with educación y que va access más to allá de education, solamente and it que goes beyond los migrantes estén simply en estos centros educativos, letting migrant sino el children tipo de enter, educación letting que them allow ofrecen, enter ¿no? Una these educación education spaces, but also the type incluyente of que tiene que ver con education for it to adaptación a be ese idioma, con inclusive materiales educativos, education, pero que language también con adaptation, una educación inclusive enfocada en las materials, but also posibilidades de también education al focused on compañerismo, que empathy, una vez más, ¿no? La solidarity, población que sea migrante es la that que tiene also que focus adaptarse, on the ¿no? migrant A children, which los is the one entornos that has educativos, como en to todas las adapt to educaciones, the ¿no? Cómo hablar to education spaces, but the de entire grupos school que as se well. enfocan no tanto en la The groups competencia that y en focus mejorar not académicos, necessarily sino on construir de manera academic rigor colaborativa esas or sinergias que hacen que competition, sea but uno. creating more La otra también solidarity tiene que networks. ver That would con be algo one thing. The que other Pablo thing has to también do with mencionaba, Pablo is very well aware que of. It todas has to estas do with the personas y el acceso a la registration identidad, of all these muchas people, veces the son las right to ciudades donde más identity, ajustan and many en times Estados it's the Unidos cities that el authorize reconocimiento o them no de in the ciertos US, documentos the como acknowledgement of or una recognition carta of de certain conducir documents, en for unos example, a estados
driver's license. In certain states, it's used as acceptable identification, which allows people who are in regular status, allow them to have access to documentation. And then in the case of Spain, in the case of those autonomous cities where people are registered to be able to have access to all services, and that has not to do with the regular status given by the state itself. That's something that the cities could also do. Access to dignified housing is something that at the end of the day could be done by local communities and has to do with how regularization of housing is so that the people, regardless of their place of origin, they could respect and guarantee their right to have a home where they could inhabit, which is not a privilege. Instead, it should be a right. And of course, the right to healthcare, which in the majority of the case is permitted by local governments and is Claro, part of the local Pablo, si governments. quieres Of course. seguir Pablo, if you hablando want sobre esto to o hay una continue pregunta discussing acá this, or if there's a en tu question experiencia here que asked tiene con by el from the tema audience de la that has to do xenofobia, with también cualquiera xenophobia, puede any of hablar un the poquito you sobre esto, could que hay expand una on either one of cuestión que these se things, criminaliza and it la has to do with that migración discourse y which a ese respecto, criminalizes migration, cómo which has made trabajamos a lot para of hablar de progress. esto un So poco antes, you no already sé si mentioned tienes algún before, ejemplo, but todo if you lo que have es a la specific comunicación example regarding the exacerbada. media outlets, it has to do with xenophobia. No, yo creo que ahí un poco lo No, I compartimos think that we already en shared some of it, and Miguel, I saw that creo que compartió y en Einel, todo caso I think todos Einel participantes mentioned it, que uno se and I da could cuenta en esto share with the participants the reports estas done iniciativas regarding en el buen these sentido, initiatives en la in the buena good dirección sense, in por the parte good de toda la industria de la direction comunicación regarding y de sus the materiales media outlet audiovisuales y actors, along with audiovisuales other material that we've uno luego mentioned that would la de las be personas que se han timely, registrado thanks to for compartirla the people who have registered pero to que share with es them. novedosa, ¿no? I Más think allá de it's todos los comentarios valuable information beyond the negativas challenge that we positivas que face, these comentamos positive para practices that we conocerlas mentioned. It would be o good to know se about them aplican o se and to refuerzan. see how they are reinforced or replicated, Eso por etc. un lado, y And I por el think that would be otro, on the one esto hand, en and relación on a the quienes other hand, estaban aligned comentando, with what was being discussed lo que before preguntaban, and what y you ahí asked, hay un Luz. comentario, una And there's a pregunta de comment Ogava to a en question from el chat. Ogava in the chat. A ver, por un lado me parece When, que on the one hand, I cuánto feel pueden that los gobiernos how locales much could the contribuir local en el ámbito governments de contribute? trabajadores Obviously, there's a good en todos working los sentidos. Entonces, opportunity in all ya se senses. compartieron varios They already ejemplos. shared several Luego, en cada examples of país this. dependerá And del then grado in de each country, it would depend descentralización on de the estos level of procesos, how ¿no? No es lo mismo un país decentralized the federal como Brasil o policies. Estados Unidos, This is not the same países thing con menos US and descentralización Brazil como Costa compared with Rica u other otros countries with países. less centralization, Entonces such ahí as el rol del Costa gobierno Rica. local So crecerá there, a the medida role of the local government will tiene la grow competencia as central en it áreas como generates educación, central educación, competencies in salud, education, health, juventud. employment, or other sectors. Pero sí me parece que en But cualquier I caso do hay think that in any case, hay muchos espacios para que los there are gobiernos many locales spaces for the cooperen local y vayan governments encontrando soluciones como to las que finding mencionaron. solutions like the Incluso hay ones you casos mentioned. donde There are even están examples proactivamente where they are generando proactively factores de generating regularización migratoria regularization, para migratory fomentar regularization especialmente factors, cooperativas de for trabajo o example, iniciativas cooperation que projects or luego other initiatives exigen a la that autoridad nacional demand that the que national haga justicia authority a esas gives a personas, residence permit to that ¿no? Pero luego person. me parece que But then I clave think promover it's desde la crucial base, to diríamos, promote desde from lo the local y desde base, lo from the comunitario, local and the community mecanismos de level, articulación articulation y mechanisms luego generar between local mecanismos de governments and articulación, then diálogo generate y presión articulation en el contexto mechanisms hacia lo depending on the nacional, hacia context lo towards regional, the national, para towards the generar federal estas level políticas to generate complementarias the de esos esfuerzos complementary locales. policies No solo en of materia those local efforts, migratoria, not only with regards to de migration and migraciones, regularization, sino también but en materia de desarrollo also humano, algo que having mencionaba to do Ogava, with ¿no? human development. Hay políticas This de carácter sometimes estructural there y are general de structural desarrollo humano or que general están policies bajo regarding la órbita del human gobierno general nacional development o who are nacional. under the supervision of the federal or Esa national coherencia y government. complementariedad entre lo So local y lo this nacional this complementary hará effect más between the posibles el federal éxito and the de local los will give esfuerzos que se better hagan chances of desde possibility el ámbito with all the comunitario y desde el efforts ámbito done from comunitario. the Entonces, community or en local cierta level. forma, So in a certain en uno u otro sense, momento esa in articulación one tiene moment que or darse, another, this independientemente articulation must del take rol place central regardless of the que tiene lo central local y level especialmente of cuando the son local level, emergencias and como la actual especially que in requieren very mejor participación challenging nacional contexts where para the que una national amenaza or como la actual, federal level rompiendo is seen more as a threat, el where esfuerzo it's de
breaking any effort for inclusion and puede hacer growth una that combinación, could ¿no? Pero me be parece for the que community. But I redes de think gobiernos that locales exigiéndole networks of local a la sociedad governments que demanding the sin national level regularización no hay that inclusión, without sin regularization, there's regularización no de crecimiento inclusion. Without regularization, there's no y cuestiones growth. por el estilo, me parece So, que se puede and pensar similar en things, así, you can think of initiatives that generate esas oportunidades de cambio. those opportunities for Bueno, change. muchísimas gracias, Well, thank Einel, you very Paula, much, Pablo, por Einel, la Paulo, conversación, por and lo que nos Pablo for the enseñaron. conversation, Y what you've vamos been a dar discussing. And we will ahora now ya a move la on presentación del to informe the Somos presentation of the Comunidad de report Acción of Somos Local para Comunidad, la Inclusión Local Lessons con for Jonathan Inclusion Castro with y Hazel Jonathan Castro Contreras and de Hazel Alianza Contreras Américas. from Alianza Americas. Gracias, Luzmeli. Thank you, Bueno, Luzmeli. y muchas Well, gracias también a Pablo, and a thank you Paulo very y a much Inel to Pablo, and por este Einel compartir. for the Como hemos contributions they escuchado, shared. la As we've inclusión de las heard personas today, the migrantes inclusion está of migrant estrechamente people ligada is a las condiciones de closely las tied to the comunidades de cada conditions of the territorio del communities país. and the people Y who el proyecto inhabit them. Somos And Comunidad the Somos parte Comunidad precisamente de project ahí. starts Cuando la precisely mayoría de from las there políticas when the majority migratorias of the hablan de migratory integración, policies es speak decir, about de que la persona integration. migrante In sea other words, that the incluida en migrant todo, person Somos is able Comunidad to parte belong in de its un new enfoque environment. distinto, We are part en of a el que la different focus inclusión where pone la inclusion responsabilidad en los places the gobiernos y las responsibility in the instituciones para governments and the garantizar que todas institutions las to personas, guarantee that all independientemente people, de su estatus regardless migratorio, of their migratory tengan status, acceso have equitativo a los access, servicios, equal derechos status y to oportunidades. services, rights, and opportunities. Entendemos que las personas We migrantes no llegan understand a un that lugar migrant abstracto, people llegan a una ciudad, a un they reach barrio, the city, a to a una escuela, a neighborhood, un to a hospital. school, a Son las hospital, alcaldías y los gobiernos but locales los que the deciden si governments esa are the persona puede ones who acceder a decide servicios básicos if they can have access to these independientemente de su basic estatus service migratorio. regardless of their En muchos migratory status. países, los In these gobiernos nacionales countries, tienen the políticas governments migratorias and the migratory restrictivas o policies or suspendidas. effective or Los restrictive gobiernos locales policies, the tienen margen local para ser más governments have inclusivos a en su, margin to en be su more jurisdicción inclusive y with their muchos los están jurisdiction, aprovechando. and many of them are taking advantage of this. Las políticas más creativas The y more creative efectivas policies apoyando and la more inclusión effective migratoria policies with están surgiendo en migration local. inclusion are at a El local proyecto level. reúne a This personas new con amplia project gathers experiencia en la people with defensa de broad los derechos de experience las in personas defending the migrantes, rights of migrant cada una people, con each one perspectivas y of them trayectorias with distintas, different que perspective quieren and construir diálogo. trajectories that Juntos enrich the examinaron dialogue. políticas Together, they públicas de examined inclusión inclusion implementadas policies por gobiernos implemented locales by local de distintos governments países, from con different especial countries, atención with a special experiencias del sur attention global, to que experiences from the pese a su global south innovación y that, efectividad, despite of its rara vez innovation and obtienen el effectiveness, reconocimiento que merecen. rarely obtain the recognition it deserves. A través de Somos Comunidad exploramos Throughout temas Somos centrales para la Comunidad, we inclusión de explore las personas topics for migrantes, inclusion como los of the desafíos estructurales migrants, en las as well Américas, as structural los challenges in the obstáculos Americas, legales y the prácticos que enfrentan legal en su vida obstacles cotidiana that they y la face on a daily discriminación y las basis, narrativas and xenófobas the que, para xenophobic poder combatirse and de manera racist eficaz, discourses primero deben that comprenderse en su complejidad. should be understood within their community. Y en esta línea tuvimos And within this line of conversaciones que thinking, nos we had permitieron conversations conocer that sobre allowed us to get enfrentar to las know heridas about de the niñas realities rescatadas en of boys, Guatemala, children who la returned apuesta in enérgica Guatemala, por what la happened in inclusión de las Brazil personas for to migrantes, want to include los migrant esfuerzos de la people, sociedad the civil efforts from costarricense civil para el society derecho from personal Costa Rica to nicaragüense, include la Nicaraguan importancia del people, acceso the a una salud con importance dignidad en las that clínicas having health comunitarias with como dignity in the refugio para community personas clinics as inmigrantes refuge en México for migrant y people in Estados Mexico Unidos, and the así como US. escuchar sobre As estrategias we para la heard, inclusión y the el rol de strategies los for gobiernos inclusion locales and the en role of alianza de local alianzas governments sobre and estos the temas. importance of alliances in these topics. Por eso vamos a difundir This el is why we're informe de going este proyecto a to través de los canales de share Alianza the Américas of this y de nuestra red project de through organizaciones Alianza aliadas America en toda la channels and región, our allied para que organizations nuestro throughout the mensaje region so en that promoción de la our inclusión the llegue a promotion diferentes of rincones del inclusion mundo reaches y las different corners lecciones of the world, compartidas and the mediante el lessons informe learned se via this pueden report replicar de can manera be local. replicated Esta in a estará disponible crucial este way. informe This will de be forma abierta en nuestro sitio available web. directly in Este our proyecto website. está hecho para This circular, project para is made discusiones en to torno a las be personas shared migrantes, and to para discuss with conspiraciones para all of elaborar our propuestas de members ley, and para to conversaciones con obtain new instituciones públicas a todos conversations los niveles for y public discourse with también the con governments and nuestros vecinos más also cercanos y nuestras comunidades. with our Por closest eso allies creemos and que Somos communities. With Comunidad this, we
believe that Somos un Comunidad proyecto que no is termina a el día de hoy, project sino que that suma a will toda la not only just for conversación sobre la today, vida de but las adds all the personas. conversations with all sectors.
les invitamos a We descargarlo, a invite you to compartirlo y sobre download it, todo a share it, and usarlo. especially to use it. Hagámonos preguntas Let's sobre ask estos ourselves temas, questions regarding discutamos these con topics, otras and personas, let's discuss with trayendo other estas people, inquietudes a futuros bringing these eventos, concerns to participando en future nuevas events, and conversaciones participating in new que tendremos en el conversations marco de la that we inclusión de shall have migración within the estudiantil. framework of inclusion of Recuerden migrant people. visitar nuestro sitio Remember web to visit our en el website, futuro para and so in the consultar future, nuestros to recursos y consult temas what para este other espacio. resources are added Gracias to por this estar space. aquí y por Thank you for being here and hacer for forma de believing este that enorme another proyecto way y of acompañar receiving and e incluir es accompanying and posible. including Gracias is muchísimas. possible. Thank you, Luzmeli. Estás en mute, Luzmeli. You are on mute, Luzmeli. Perdón, gracias por esa My presentación. apologies. Estamos en Thank el you for your tiempo preciso. presentation. We are right on Solamente time. como Just resumen, wanted creo que to, estoy as a viendo todo lo summary, que están haciendo I'm ustedes seeing what you are y doing maravillada de la and metodología y amazed by del your trabajo que methodology. realizan, The work pero that is being sobre done is todo creo incredible, but especially I que think that coincide it en esta coincides mirada in this desde lo local, perspective sí that hay from the cosas que se local, pueden hacer there are desde que things that no can be se done, está that they sometido aren't solamente a un dictamen submitted, they are not subject de un only gobierno nacional o to un what gobierno a federal o local algunas or national or federal normativas government mandates discriminatorias. or Creo que como discriminatory experiencia policies. sigue siendo muy So the importante la experience, it's metodología de always la the reunión methodology of the inesperado meeting que is hubo still en important, Chicago, that of the luego meeting that ver took los place in factores Chicago, and then de esa seeing migración, no the solamente factors of the el diagnóstico migration, que hay y not los only the desafíos, sino diagnostic las and posibilidades, challenge como that bien exists, but also mencionaba, the tanto en possibilities that Brasil you como en mentioned, otras whether in partes, y Brazil or también other parts, as las well iniciativas que as se the pueden hacer, initiatives that can que los be grupos done pueden and that hacer. different groups Y can yo do. diría And que I would say sobre las that narrativas todavía regarding the hay espacio de narratives, I muchísima think there's a oportunidad allí space for a para lot of seguir opportunity ampliando con to los continue reportes que han expanding with hecho the different reports you've sobre done responsabilidades y about narrativas que responsibilities pudiese and narratives that could incidir be that could digamos, en influence el cambio de percepciones o in the en la changes in forma como se perception or in the presentan way las migraciones. how Ya migration takes llegamos place. al final y We los reach invito a the que end, and I invite sigan you Alianza to América, continue descarguen following el Alianza contenido Americas, y agradecidos download con the todos los content, and participantes y todas las thankful with all personas que the estuvimos aquí participants and en everybody esta who was conversación. present during today's conversation.